Namaste. Hello, Namaste. Namaste. So those people who are sitting over here and also those people who are watching us online, today I'm giving a talk related with what is during this Ayurveda, this yoga for Kinder, this Kinder Yoga Congress, related with Ayurveda for Kinder. Yeah. So if you have any questions, you can ask me question. I'm in there. Yeah. And those people who are watching us online, if you have a question, please write your question in the chat there. And I'm in there. I will ask our assistant, and he will let me know, and I will answer your questions. Yeah. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid hier zum Kinder-Yoga-Kongress und heute der erste Vortrag im Bezug mit Ayurveda zu Kindern und allem Nützlichen zu wissen dazu. Falls ihr Fragen habt, dann gerne am Ende die Fragen stellen. Wir werden dafür extra Zeit dann haben und auch falls ihr online Fragen habt, dann die gerne in den Chat schreiben und dann werden wir auch am Ende darauf eingehen. So first of all, I like to welcome all of you people who are here and also those people who are watching us from online. Ja, herzlich willkommen alle, die hier sind und auch an euch zu Hause. I hope people understand about the little bit concept about Ayurveda, little bit about, anyway, it's a Kinder Yoga Congress, but Ayurveda and yoga, they are connected together. Yeah, there is a strong bond. That's why most of the people who are doing yoga, they know about little bit about dosha, yeah, like vata, pitta, and kapha. So we will talk mostly today related with these three, yeah, vata, pitta, and kapha. How these vata, pitta, kapha are related with the children's, how to identify about that and how to relate this with the children's. Also wahrscheinlich haben viele von euch auch schon so ein bisschen wenigstens Grundbasiswissen zu Ayurveda oder kennen zumindest ein paar der Begrifflichkeiten wie der Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und viele von euch wissen ja wahrscheinlich auch, dass sich Yoga und Ayurveda letztendlich die eng miteinander verwoben sind oder eng zusammenhängen und auch letztendlich aus dem gleichen Kontext heraus entstanden sind. Und heute werden wir darauf eingehen, gerade zum Beispiel wie die Doshas Kinder-Yoga gerade auch da relevant sind, eine Rolle spielen und worauf man da achten kann. Genau. Yeah, because Ayurveda for Kinder itself is for the children itself is a complete different branch. In Ayurveda, we have a different species, yeah, different specialties. Like we say, we have a special branch for where we only talk about the different diseases and also different growth aspect for children. Similarly for the woman and for others also. So it's a complete big theme. But here we are talking with one special theme that is related with the Prakriti. The Prakriti related with what is the copper type of the children, how to get to know about that, and what is the effect of different these doshas in different children. Yeah, so that is known as the Prakriti of a child. Also und heute wird es vor allem eben auch darum gehen, was die Prakriti zum Beispiel bei Kindern ausmacht und was die für eine Rolle spielen und eben auch spezifisch die Doshas und wie unterschiedlich die sich in den Kindern manifestieren und auswirken. Und dazu ist vielleicht wertvoll zu wissen, dass die Kinderkunde oder Kinderheilkunde im Ayurveda ein ganz eigenes Fachgebiet ist, was in sich ein Riesengebiet ist, wo es dann zum Beispiel darum geht, wie Kinder überhaupt, wie die Wachstumsphasen sind, wie man die mit Ayurveda unterstützen kann und aber eben auch speziell für die Mutter in der Schwangerschaft oder danach. Genau. Yeah, according to Ayurveda, what is Prakriti? Yeah, Prakriti bedeutet nature. Prakriti means what is our nature, yeah, what is unsere Qualität. Aber this concept of the Prakriti is when it started, what time it started. And for that, Ayurveda says that Shukra Sodis Sanyogo Yo Prakriti Yo Bhej Jate Utkata. Prakriti Jatente Tashame Laksham Shunu. That is one Sanskrit quotation. That means like at the time of when the sperm and this ova, when they meet together, that time the Prakriti or the constitution of a child is already derived. Okay, that is a Prakriti. And whatever it is, from that we are what we are today. Also die Prakriti oder Konstitution, und er hat da eben den ganzen Sanskrit-Vers rezitiert, wo beschrieben ist, wie eigentlich, was eine Prakriti überhaupt ist. Und es wird gesagt, dass sobald sich Eizelle und Spermium treffen, dass ab dem Moment die Prakriti schon da ist und eigentlich so festgelegt ist, was dieser Mensch, diese Person dann für ein Prakriti, für eine Konstitution hat. Yeah, so it means this Prakriti is related with our physical body because it means it's like our genetic code. Yeah, because it started from that time. So it is somehow related with a kind of genetic code. As we say today, every person is separate. Every person's genetic code is separate. Yeah,
In Ayurveda, we have this concept, okay, that every person has this own prakriti. So every children also have their own prakriti. So that's why we say this prakriti, yeah, that every child, yeah, every children, their prakriti is related with their this dosha, but that is related with their anatomy. Anatomy means like how they look like, their body, physic, yeah. So their physical body, and also how it is their psychology, how they think. Every children is separate, how their body, how they think, and also what about their physiology, how their body works. Maybe one children has more diarrhea, one children has more constipation, yeah. Also dementsprechend könnte man sagen, ist die Prakriti ähnlich vielleicht vergleichbar mit dem genetischen Code. Und wir wissen ja, dass jeder Mensch hat seinen ganz individuellen eigenen genetischen Code. Und dahingehend sind wir eben auch alle unterschiedlich. Und das ist das Konzept von Prakriti im Ayurveda, was uns letztendlich in unserer Individualität, in dem, was uns persönlich ausmacht, uns zeigen kann, was bei uns los ist. Und das ist letztendlich auf zwei Arten und Weisen manifestiert sich das einerseits auf der physischen Ebene. Wir haben offensichtlich eben auch alle unterschiedliche Körper und unterschiedliche Funktionsweisen aber auch im Körper. Und die zweite Ebene ist dann auch das Geistige. Und je nachdem, was man für den Prakriti hat, kann das dann eben zu unterschiedlichen Tendenzen führen. Bei manchen vielleicht zu mehr Durchfall, bei anderen mehr Verstopfungen oder Ähnliches. Yeah. So yes, thank you for this. This is very good. This is helping me. I like to stand up more. Yeah. So when we understand this prakriti, that is related with our doshas, like what is the combination, yeah, because every child has a different combinations, yeah. Maybe some child has a little bit more combination of, because these doshas are related with the vata, pitta and kapha, and they are related with different elements, yeah. Also die Prakriti hat eben mit den Doshas zu tun, mit der Zusammensetzung der Doshas, und die Doshas wiederum sind mit den unterschiedlichen Elementen, hängen die zusammen. Yeah. For example, when we say vata dosha, so vata dosha has dominant element as diese Luft und Äther, yeah. So vata dosha has Luft und Äther. When we talk about the pitta dosha has this Feuer und Wasser element. And when we talk about the kapha has this Erde und Wasser element, yeah. So these three doshas and these three dosha, they have different elemental constitution. So similarly, those different children, they have a different proportion of different dosha, and they have a different proportion of different elements, yeah, and accordingly their body will be also different. Also viele von euch sind wahrscheinlich auch mit den 5 Elementen aus dem Ayurveda vertraut oder aus der Yoga-Wissenschaft vertraut. Und die Doshas sind jeweils 2 Elemente zugeordnet. Also dem Vata-Dosha sind Äther und Luft zugeordnet, dem Pitta Feuer ist an erster Stelle Feuer und Wasser zugeordnet und Kapha ist Wasser und Erde zugeordnet. Und das heißt, einerseits könnte man sagen, in der Konstitution im Prakriti sind die Doshas unterschiedlich stark ausgeprägt, also Vata, Pitta und Kapha, und dann darüber hinaus aber eben auch die Elemente unterschiedlich stark ausgeprägt. Also jetzt ein dominant Vata-Kind und ein anderes dominant Vata-Kind, die haben vielleicht unterschiedliche Anteile von Luft und Äther jeweils in ihrer Konstitution. Yeah, so based on these different combination, these children, they will act differently, yeah. So for example, if you are here or maybe online, if there somebody is a kinder yoga expert, yeah, somebody says, okay, I'm a kinder yoga lecturer, and you meet different kinds of different children. One children can be very active, one children is just sleep but just sitting lazy, yeah, and one is in the middle. So same yoga cannot be for all, yeah. You have to make the plan differently. But why it is different? Because every children's copper type is different. Every children's constitution energy level based on the elements is different. So every children is a different individual. So you should have to act, or you should have make the plan differently for different children, yeah. And also this is also for our house actually, to take care of these different children. 2 children cannot be same. So we cannot expect that both the children can behave same way, either in the school or either in the home also, you know, because their body type is different, because their elemental constitution is different. That's why their psychology also works different. That's why their learning capacity will be also different. One child can be very good in learning, and the child can be very slow in learning, yeah.
But why it is? Because their elements are different, because their constitution is different. So, und falls welche von euch jetzt schon viele Kinder-Yoga-Stunden gegeben haben, dann habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass manche Kinder total aktiv dabei sind und andere Kinder eher so sehr ruhig, still für sich sind, vielleicht sogar eher dazu tendieren einzuschlafen und andere sind irgendwie in der Mitte dazwischen. Und das ist letztendlich was, wo es zeigt, wie unterschiedlich auch die Doshas verteilt sind. Und das ist aber letztendlich auch, wo Ayurveda so hilfreich sein kann, weil es sagt so, jeder Mensch ist halt individuell und dementsprechend dürfen oder können wir auch unsere Stunden oder sollten wir unsere Stunden auch dementsprechend anpassen. Und wir können nicht immer die gleiche Stunde für alle Kinder geben, sondern dürfen da eben schauen, was die einzelnen Qualitäten in den Kindern sind. So, depending on different prakriti, that is in English, that two children are totally different from each other, yeah? We already talked about it. And then, now talk about a little bit about the individual, yeah? Because every children, they are like a dominant. We say, as adult, we are dominant with one dosha. Similarly, the children also. Some children may be vata dominant. That means like, okay, one children has luft element dominant. Then other elements, yeah? So then we say, okay, what are the qualities of these vata dominant children, yeah? So vata governs whatever is flowing. So vata is like flow, like, like a river or like a air, as an air flow, as a river flow. So similarly, vata governs whatever is flowing. So whatever is in your child's nervous impulse, creativity or this elimination is more like an imagination. So vata brings this kind of qualities of more like a flow, more like a nervous from the mind also, and also more like an imagination. So when a child is very imaginative, yeah, very creative, cannot stay in one place, that is a sign that is a more vata dominant child. That is how you get to know about, okay, this child is more like a vata dominant, or the constitution of this child can be more related with a vata. Und jetzt gehen wir etwas spezifischer auf die unterschiedlichen Doshas ein und während eben alle von uns alle Doshas haben, aber eben unsere Konstitution immer ein bisschen unterschiedlich ist, könnte man bei manchen sagen, dass sie ein Dosha dominant haben, dann würde man sagen, jetzt hier zum Beispiel wäre das eine Vata-dominante Person und bei Vata heißt es, dass das alle Dinge mit einbezieht oder alle Dinge mit Vata in Verbindung stehen, wo es um was Fließendes geht oder wo es um Bewegung geht und das sind zum Beispiel alle Nervenimpulse, die weitergeleitet werden oder die Kreativität oder die Vorstellungskraft auch des Kindes. Also wenn diese Dinge sehr stark ausgeprägt sind, wenn das Kind einfach sehr aktiv ist, sich sehr viele Dinge ausmalen kann, sehr kreativ ist, dann könnte man da sagen, dass das ein Vata-dominantes Kind ist. Yeah, because Vata is mostly, we can compare this Vata mostly related with our nervous system. It means Vata brings something with more related with our nervous system. So definitely these children will be more in the mind, more related with the nervous system, yeah? Und Vata hängt eben auch sehr, sehr eng mit dem Nervensystem zusammen und dementsprechend würde man auch davon ausgehen, jetzt bei einem Vata-dominanten Kind, dass das auch einfach sehr viel im Kopf ist. Yeah, so this comes more with the psychology. When we talk a little bit more, I think it will be clear. Let's talk a little bit about the pitta. What is the pitta? So pitta mainly, pitta energy is related with that of the fire and vasar, yeah? So what the fire do? Fire is dominant here. So fire is doing all kinds of transformation, yeah? So pitta is related with all kinds of transformation, metabolism, digestion process, and related with the endocrine process. So Pitta is the energy, especially related with the fire, which is doing all these kinds of transformation. So Pitta child, it means they are very good in analyzing the things. It means a Pitta person, they will have very good intellect. So they can go in those kinds of field where you have to utilize your intellect a lot. Und während das eben bei Vata mehr um die psychologische Seite ging, worüber wir nachher auch noch mehr sprechen werden, jetzt zu Pitta. Und Pitta geht es vor allem um die Transformation, so diese Veränderung. Und das ist vor allem, dass sich das im Stoffwechsel oder eben in der Verdauung, im Verdauungsprozessen und aber auch im Endokrinsystem widerspiegelt. Und Pitta-dominante Kinder haben zum Beispiel auch einen sehr, sehr starken Intellekt oder Verstand und genau können da auch sehr gut in die Richtung gehen, dann ob es das Puzzle lösen oder mit Lego spielen oder ähnliches. Yeah, it will be more clear. So it means, for example, Pitta person generally they can go for being a teacher or being a leader, like who teaches people, yeah? Good speaker. Pitta can be very good speaker, very good leader, yeah?
Und Pitta-Menschen zum Beispiel können sehr leicht auch vor Gruppen sprechen oder Dinge anleiten. Das sind so die typischen Anführertypen auch. Yeah. And kapha, what is the kapha energy? Kapha energy, normally it makes a structure, our body structure and everything to connect together and also to build the body. So that's why, so it means kapha is related with something to building up the body. That's why kapha babies or kapha children, they will be a little bit round body. So if we see the children's picture, okay, some children are a little bit pumelish, yeah, we see the face, okay, pumelish, the body also a little bit like a rund body, then, oh, this is a kapha child, yeah. Und jetzt zur Kapha-Energie. Bei Kapha geht es vor allem um Struktur oder das Aufbauen von Gewebe oder generell dem Körper. Und gerade zum Beispiel bei Kapha-Kindern, ich denke, das habt ihr jetzt alle verstanden, die sind dann so eher pummelig oder die haben sehr runde Formen, sind generell einfach sehr, sehr rund, haben vielleicht auch ein bisschen extra Speck nochmal. Genau. Mm-hmm. So when some of the special behavior of some of these children with these dominance, so when we talk about the vata, so vata leads to brightness and cheerfulness. So these children, like related with the vata, they are always, hey, like, wherever they go, they meet their friends, like very excited. They meet and they bring this cheerfulness. This is their nature, their behavior. Even in the morning, if like some children meet together, there are some children, very, serious about speaking. Some even don't speak, no words. They greet their friend, but very quietly. And some children, they are very active. Hey, very happy to meet, So Vata is like this, very cheerful. So they are very good, like cheerleader. So you can easily if you see a group of 10 children, you can say, what is the cheerleader then? They are the Vata type, who are like cheerleader, bringing the brightness, energy, quick energy, yeah? Und jetzt zu dem Sozialverhalten von den Kindern sind die Vata-Menschen die so oft so sehr enthusiastisch, sehr fröhlich, aber auch oft so überschwänglich sind. Und wenn die zum Beispiel ihre Freunde begrüßen, dann sind die so total happy und quatschen alle an. Und es gibt auch manche Kinder, die sagen dann recht wenig oder sind so sehr förmlich in der Begrüßung auch. Oder manche sagen auch gar nichts. Dazu kommen wir dann nachher noch, was es damit auf sich hat. Und genau, aber wenn ihr da so sehr aktive, sehr überschwängliche, fröhliche Kinder in der Gruppe seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das dann ein Vata-Kind ist. Yeah, and then there are Pitta. So Pitta immer brings this kind of leadership qualities. So if there is a group of children, there will be some children who will say, okay, we're marking that. Some children we say Pitta can bring also a little bit of bossiness. There are some bossy qualities. Okay, very strong in their opinion, very strong. They said no, we will do this. So some children can easily say no. They are, we can say, who can go any direction. Some children don't speak their opinion. Pitta children, they always keep their opinion number one. They want whatever they speak, that should be fulfilled, and other person should follow them. So they are the leader, the bossy quality, and they are the leadership quality. Und Pitta dominante Kinder, das sind so die typischen Anführerkinder auch, die so sagen so, hey, in die Richtung gehen wir, das machen wir und wir machen es so und so. Und die sind auch sehr offen und direkt damit, ihre Meinung dann auch wirklich rauszubringen und auch dann aber Dinge in die richtige Richtung anzutreiben und dann auch durchzusetzen. Und denen ist auch sehr wichtig, dass ihre Meinung dann auch gehört wird. Und die können manchmal aber auch so ein bisschen als fast dominant wahrgenommen werden in so einer Gruppendynamik. Yeah. When it comes to the kapha, so the main quality of kapha, they are calm and serenity. As I said, there are in a group, there are children who are very calm. They don't speak too much, quietly looking at everything. They are the calm. Yeah, bodily also they are calm because they are round body normally. So when they sit very comfortably, very quietly, and they don't move too much. If in a place you sit, okay, there are 10 children. There are some children who keep moving. Hand is moving, feet is moving, face is moving. They are Vata. Pitta, medium, little bit. But there are Kapha, when they sit like a stone. They will not move too much. Like one place, keep sitting. They will not move here and there until or unless somebody says that you should. Similarly in the classroom also, they will be very, very quiet. Not moving too much, not speaking too much. So calm and serenity. Yeah, sometimes it can bring also a little bit of laziness. They can easily go to be lazy, foul. They can. But otherwise, these people with the kapha dominant children, they can be very good in friendship. They speak very less,
they are a little bit of introverted side, like who are a little bit introverted, yeah, don't go first. But once they go forward, once they make a friendship, they are very strong. So their friendship is very good in caring. So you should make friendship with kapha people, we say. Because vata, even moving, vata like as a flow, they go with the flow. Vata can go with the flow. So they are flowing. They can flow in different direction, you never know. It's sometimes difficult to catch vata people. They can flow. Yeah? Pitta always bossiness. They see intellect, what is good for them. Pitta with the mind. Yes? Kapha slow to react, but once they do, they are very good in keeping the things. Yeah, sometimes it brings them problem because they can be very possessive, but they are good in keeping the friendship for long term. Und die Kapha-Menschen, die sind so sehr ruhig, sehr still, sehr für sich, eher vielleicht auch etwas introvertiert. Also wenn ihr in einer Gruppe oder in einem Kreis sitzt mit Kindern, dann gibt es manche, die sind die ganze Zeit irgendwas am Machen, irgendwie die ganze Zeit in der Bewegung. Das sind dann eher so die Vata-Kinder. Dann habt ihr manche, die sitzen irgendwo einfach für sich und bewegen sich hin und wieder mal. Und dann habt ihr aber auch die, die ganz still sitzen, so wie ein Stein, und die bewegen sich auch nicht viel. Das sind dann eher die Kapha-Menschen. Und die dazwischen, das sind dann so die Pitta, könnte man sagen. Und Kapha-Menschen haben noch ganz viele andere Qualitäten. Einerseits auch, dass sie dazu neigen, Dinge auch anzusammeln oder vielleicht sogar festzuhalten, was dann zu Problemen auch führen kann. Gleichzeitig haben die aber auch eine super stark soziale Komponente, und das sind die, mit denen man so Freundschaften schließen sollte, weil das dann mit die längsten und festesten Freundschaften auch sind. Im Gegensatz dazu zum Beispiel die Vata-Menschen, die ganze Zeit im Fluss sind und mal hier mit dem befreundet sind, dann mit denen oder mit allen, aber mit niemandem so richtig tief. Und bei den Kapha-Menschen, da sind wirklich tiefe, lange Beziehungen. Und genau. So when we talk about the Vata body, when we see the children, like, so what is the body? Some of the main points I put it here. It can be many things, but some of the main points like Vata kind of body, when you see the child, like any child or your own child also. So the body of Vata type children, and anatomically you can say it's more dry, more rough, light. It means that their body is not so, they are normally thin child, yeah, dun. So when we see these children, they will be dun, yeah. But light means like dun, not so much heavy weight. And when you touch their hands and feet, it will be very cold. You will feel cold and dry in their body, yeah, mostly. Und anatomisch oder physisch gesehen könnte man sagen, dass die Vata-Kinder vor allem eher so einen sehr zierlichen Körperbau haben, neigen eher auch zu Trockenheit und auch zu so einer rauen Haut. Leicht im Sinne von, sie haben nicht viel Gewicht, dass eben diese zierliche oder ja leichten Körperbau, und neigen auch dazu, wenn man Hände oder Füße von dem berührt, dass die eher dann auch kalt sind. And then these are some of their qualities. So this is important. So as I said, they move a lot. They flow. It means they are good in creative. So they are very creative. So they can go in any area where they have to do a lot of creative. So Vata bring creativity. They are very creative, very imaginative. They can always keep doing something, yeah, and also very talkative. So Vata kinder, they cannot, like as I said, Kapha, they will be quiet. But Vata children, they keep talking. Sometimes they speak so fast that they miss some words, because they wanted to speak a lot. They want to speak this much, so they miss the words, So they are very talkative, and they can be nervous also. They feel nervousness, these children. So they are nervous, anxious also. They get also anxiety very quickly, very sensitive also, yeah, and they are visionary. So means like they can vision, they can visualize, they are very good in also making the stories, and they also like that someone makes them a lot of imaginary stories, going in different kinds of words, so imagination, going to the space, this kind of imaginary. So these kind of children, they like this kind of animation where they see, I'm going to the Saturn or I'm going to the Mars, in their dreams. They see different kind of places where they are going, flying to different kind of places. These kinds of dreams comes to these children. They see in their dreams they are flying in different places, because that is their vision in going different places. They move even in their dreams.
Und Vata-Kinder sind eben sehr kreativ, die haben eine sehr starke Vorstellungskraft, können sich sehr viele Dinge auch ausmalen, sind aber auch sehr, sehr, sehr gesprächig, können aber auch die Kinder sein, die sehr nervös manchmal auch sind oder auch die Nervosität manchmal auch sogar Richtung Ängstlichkeit gehen kann, also die dann sehr schnell einfach auch Angst vor Dingen haben. Gleichzeitig sind die sehr sensibel und sind aber auch die, die sich so quasi groß die Dinge ausmalen können und die lieben auch zum Beispiel Geschichten, die sehr bunt ausgemalt sind oder wo ganz viele Orte drin vorkommen und auch in den Träumen kann es oft sein, dass sie da an sehr vielen Orten sind, sehr viele Orte sehen oder auch manchmal sogar zu den Orten hinfliegen oder generell viel Träume vom Fliegen haben. Yeah. So what kind of career perspective can be good for them? Because we should always understand, okay, once we know about our child, then how we can help these children as a parent or as a teacher. Then you should have some idea in which kind of field a Vata kinder can go to become more successful, So because Vata brings a lot of creativity, it means these children can be very good something research, forschung, they can go in the direction of being a scientist in the science to see the different possibilities. Science can be very good for them to go in the research. It can be any kind of research. So they can be good in research. They can be scientists, artists. They can be very creative. So they can also go towards artists, especially instruments. Instrument can bring very good calm these people's nerves because they are nervous. So learning some kind of instruments, either a guitar or a violin like giga or andras, any kind of instrument, musical instrument learning, more than singing. Singing, not that much. Singing is very good for the kapha. Normally kapha children, their esteem can be very beautiful. Yeah, soothing. But for the kapha vata person, learning one instruments can be very good. They can learn some instrument, so we can bring them in this direction. And also architect, so create something, so making something. So architecture, so create something, that can be also one area. And also fashion design, here also they have to create. So all these area, apart from that also, anywhere where you have to do some kind of designing, creativity, imagination. So these areas, we can motivate these children to go in those directions. As a teacher, as a parents, you can motivate or encourage these children to go in their direction. They can be more successful in these fields. Und irgendwann steht es für Kinder ja auch an, so in eine berufliche Richtung sich zu orientieren oder Kinder, Jugendliche dann eher. Und da kann man denen auch Unterstützungen geben oder auch wenn sie Kinder sind in der Hobbywahl vielleicht und da jetzt als Wissenschaftler dann eher berufsmäßig gesehen, aber zum Beispiel auch alles, was Forschung betrifft oder so, kann super wertvoll für Vata-Kinder sein. Also das ist jetzt die Liste für Vata-dominante Kinder. Und es kann aber auch die künstlerische Richtung sein und da vor allem eben Musikinstrumente zu spielen, weil das super beruhigend auch auf das Nervensystem wirkt. Oder auch Architektur kann super hilfreich sein oder auch eben sowas wie Modedesign oder ähnliches, wo sie sich da gut einbringen können. Mm-hmm. And then similarly comes with the pitta, yeah. So what about the pitta children? So generally in pitta children, their skin is soft skin, very oily. Oily means fatigue, yeah. So skin is a little bit like as a vata, it was dry. Here not dry, it is more oily or the fatigue, and warm. As a vata was cold, here when you touch, you feel the warmth in the skin, in the hands and the feet. They're always warm. They don't want to wear many clothes. Even in winter, you give 2 layers of socks or clothes. They say, no, mama, I feel warm. My hands and I feel warm. So it means that their body inwardly, this is a pitta sign, yeah. And also medium built, like their body is, they are not very thin, they are not. So they are like in the middle, their body. So these are the signs of a pitta child. Und jetzt zur Pitta-Konstitution, die haben oft so eine sehr weiche Haut und die neigt eher so zu einer Öligkeit und auch wenn man deren Hände oder Füße berührt, sind die oft eher warm, also da spürt man die Hitze, das ist vor allem eben auch ein Pitta-Zeichen, wenn man denen eine extra Lage Mütze, Socken oder ähnliches oder Jacke anziehen will, dann sind das die sagen so, nee, brauche ich nicht. Genau, die sind aber auch so durchschnittlich gebaut, der Kapha ist eher so sehr dick, sehr kräftig, der Vata eher sehr dünn, sehr leicht, sehr zierlich und Pitta eben dazwischen. Yeah, and here little bit because the vata as one important point also, something about the Verdauung system, So this vata children, they can have often constipation, Verstopfung, So like when we see the children, that is also an important point actually for children, because often children have this Verdauung system problem, So vata children, they had this problem with Verstopfung.
And then when it comes to the pitta, they can have often problem with that of durchfall, or they say, okay, meine Stuhlgang is durch. Yeah, it's a sehr weich. So when you see often my child has this Weichstuhl oder this is Durchfall, that is also sign that is a pitta child, yeah? Und gerade im Ayurveda spielt eben auch die Verdauung oder der Verdauungstrakt, der Verdauungssystem eine große Rolle. Und bei Vata-Kindern, die neigen eher zu Verstopfungen. Währenddessen sind Pitta-Kinder, dass die eher zu Durchfall oder einem sehr weichen, sehr schnellen Stuhlgang neigen. Mhm. And then what kind of they are mentally, yeah? So when we talk about mentally, these pitta child, they can be mainly, as I said, they are with the mind, so they can be very intelligent. They are really intelligent children. Pitta brings very good. And so normally they are a little bit bossy, high temper and competitive. And temper means they can be easily they can be angry or weniger geduld. They can be impulsive, aggressive, sour, anger. They have these all qualities also. That is their qualities of the pitta children also. And also they are very competitive. They always want to be number one. They said, okay, if they said, okay, how much grade, I want to get best grades. They always want to have the best grades in the class, if you see. So these are the children, they are very competitive. If they play sports, they always want to win. So that is their nature. But that is their nature. We should respect the nature, because every children have their own nature. So Pitta's nature is like this. They want to win. They want to be number one. They are a little bit bossy in their nature, but very intelligent. Und jetzt zur Pitta psychischen, mentalen Konstitution könnte man sagen, dass die halt sehr intelligent sind, also haben einen sehr starken Intellekt, sehr starken Verstand. Dahingehend eben auch, dass sie ihre Meinungen sehr stark äußern wollen, oder beziehungsweise da ist vor allem dieses Anführerische, was sie auch oft mitbringen. Und sie haben aber auch ein sehr starkes Temperament. Also das sind die sehr schnell auch sehr emotional über Dinge vielleicht werden können oder gerade auch wütend werden können über Dinge. Und sie sind sehr kompetitiv, sehr, sehr ehrgeizig. Also wenn man irgendwo einen Contest hat oder eine Form von Wettkampf, ob es jetzt die Noten in der Schule sind oder sportlich oder wo auch immer, dann sind das die immer an erster Stelle oder den ersten Platz belegen wollen, die besten Noten schreiben wollen. So these children, they can be very good when we talk about in future, which kind of direction. They can be very good in opening or making a new business. They can be good in business, making any kind of business, related. Good in Geschäft, good in management, anything related with the management. They can very good in leading some project or something. They can go in the leading job as a CEO in this kind of direction. They can be very good in teaching, the teaching job. They can be very good. And also they can be successful politicians. So these are some of the areas where these children in their future, they can be very successful. So having this knowledge can give a very good idea for the parents and also for the teachers also, that what kind of children can go in which direction. Und davor noch, was Dr. Devendra auch mit ergänzt hatte, war, dass auch wenn die Kinder so kompetitiv sind, das nichts ist, wogegen man irgendwie vorgehen sollte, sondern es ist halt deren Natur und das sollte man dahingehend auch respektieren und damit dann dementsprechend umgehen. Und jetzt in welche Richtung sich Pitta-Kinder vor allem entwickeln können, es ist gerade so im Business-Bereich, wo es darum geht, vielleicht irgendein neues Unternehmen aufzubauen, oder auch eben ein Unternehmen zu leiten. Gerade da sind Pitta-Menschen sehr, sehr gut gemacht für. Oder auch wenn es um die Organisation oder das Management von Sachen geht, da können die sehr hilfreich sein, genau als Anführer, als Lehrer, und sie können aber auch sehr, sehr gut in der Politik sein. And then when it comes to the kapha, so the children who are kapha in nature, their skin can be oily to moist, but not warm. Yeah, it is mostly the soft skin. It will cold skin, and as I said, they looks like the oily. So like a round body, not oily. Yeah, oily to moist skin, and it will be cold, and also the body will be more like it's round. When you see, it's a round body. Und jetzt zur physischen Struktur vom Kapha, die haben eher so eine ölig bis feuchte Haut, die aber dann auch eher kalt ist. Als Gegensatz zum Pitta, der warm ist, oder Vata, der trocken und kalt ist, ist Kapha eben feucht, ölig und kalt. Die haben eine weiche Haut auch, und sind einfach sehr, sehr rund, haben so sehr rundliche Formungen, die sie auch meistens noch länger behalten. And in childhood, it is possible that these children, they can have often problem related with the mucus, like something slime, like a lot of Husten or a lot of Erkältung, So these children in their
especially the early childhood also, they can have a lot of problem related with the Houston or erhalten. Yeah, because their body produces more slime because they have more Erde und the Wasser element in their Körper. So the body makes more slime. Und Kapha ist eben Erd- und Wasserelement und diese beiden Elemente sind im Körper, in den Körperfunktionen dafür verantwortlich, dass mehr Schleim gebildet wird. Dementsprechend können gerade in der frühkindlichen Phase dann mehr Probleme mit Erkältungen oder gerade mit Verschleimungen aufkommen. And generally, when we talk about these persons' qualities or these children, especially children, they are serious in nature, very calm in nature, slow learner. Slow learner means for them it takes time. In the class also, Vata person, everyone asks, teacher asks, okay, do you understand? They said yes, very quickly. Vata very quickly, but then you ask after 15 minutes, they forget. So they learn very quickly, but like learning very quickly and forgetting very quickly for Vata. Pitta person, they are medium, but they are intelligent. They take some time, but they are good in learning. But who are the slow learner? They are the kapha. For them, it takes time to learn. But once they grasp something, they keep it for a long time. So the grasping capacity of kapha is long term. So if you see about the memory, the long term memory is very good for this kapha person. Vata person, the short term memory. Yeah, pitta are in the medium, good intellect. So they are the slow learner, but keep it for a long time. They are a little bit possessive also, possessive. These children possessive means like when other children comes to play with them, sometimes these children, they don't like to share their things. They are possessive very much. They want to keep the things with them. Not easy for them to give their things very easily. So they are possessive. That's why they don't interact. They are introverted. They don't go easily to meet the friends because they have a fear that once they make it friends, they don't want to lose it. So that's why they don't want to indulge first. Yeah, so they always take time because they have always this kind of fear of losing. So, and they are very possessive in that. So possessive nature, but they are very caring also. They are possessive, but they care very much. They are very caring. That's why they can be very good in making friendship. And they are shy, yeah, introverted and shy. That is also their behavior, their nature. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich das Kapha-Kind anschaut, dann wären die in der Klasse die am ehesten, am längsten brauchen, um Dinge dann wirklich auch zu verstehen und sich auch zu merken. Währenddessen, wenn man jetzt in der Klasse fragt, wer hat es verstanden, dann sind die Vata-Menschen, Vata-Kinder, die es an allererster Stelle verstanden haben. Wenn man da 15 Minuten später aber nochmal fragt, sind das auch die es schon wieder vergessen haben. Die Pitta-Menschen verstehen die Dinge sehr gut, die können das sehr schnell auch analysieren und Kapha-Menschen brauchen einfach am längsten. Aber dafür, wenn die sich dann mal was gemerkt haben, merken sie es sich auch wirklich sehr lange. Kapha-Menschen sind so eher sehr ernst und aber auch sehr ruhig. Wenn man jetzt auf dem Spielplatz ist, dann sind das zum Beispiel auch die Kinder, die nicht unbedingt mit anderen Kindern ihre Spielsachen teilen wollen. Die sind so dann sehr bei sich, weil sie eben Dinge nicht verlieren wollen. Für sie es ist eben dieses ansammelnde, irgendwo aufbauende, aber eben auch ansammelnde Prinzip, was in Kapha-Kindern da stärker ausgeprägt ist. Und deswegen sind das auch nicht die Kinder, die von sich aus unbedingt auf andere Kinder zugehen, weil die halt sehen, okay, wenn sie dann mit denen befreundet sind, ist das auch wieder was sie verlieren könnten an Freundschaft. Und genau, dementsprechend sind sie aber auch gleichzeitig sehr umsorgend oder sehr sorgenvoll um andere Kinder und können sich da sehr gut kümmern. Die sind so sehr sozial dahingehend aufgestellt und sind aber eben auch schüchtern und introvertiert. They can be very good in these kind of areas, like writer. They can be a novelist. So you can encourage these children to go become a novelist, to write something, writing. They can be very good in writing, creative writing. They can be very good in animal welfare, like taking care of animals, So they can go in those areas, learning about animals, taking care of them, animal welfare. They can be very good in social arbeit, in social field also, especially where it comes to helping people. And healthcare, they can also go in the healthcare field because they can be very good in healthcare system also because they are very good in taking care of. Wellness place, they can be also in the wellness area wherever you work with caring. And of course, singer. As I said, kapha person generally they have good stimmung. Their voice quality is good. They can be very successful as a singer, not as a instrument with the instrument, but singing. When it comes to as a vocalist. So they normally kapha children they can have very good voice. Stimmung
can be very good. They can be as a good vocalist. Und Kapha-Menschen können zum Beispiel sehr gute Schreiber sein. Sie können auch tendenziell eher sehr gut kreativ auch schreiben, sind sehr gut im Tierschutz, wo es eben darum geht, sich wieder um etwas zu kümmern, diese Empathie auch zu haben, was sie sehr stark mitbringen. Als Sozialarbeiter, wo es eben gerade auch darum geht, Menschen zu helfen, sind sie sehr, sehr gut. Im Gesundheitssystem, gerade eben da in der Fürsorge, Nachsorge, sind sie sehr, sehr wertvoll. Auch eben dieser Aspekt, der soziale Menschen helfen, für und mit Menschen sein. Genau, und sie haben oft auch eine sehr, sehr gute Stimme, die Kapha-Menschen, so eine sehr volle oder einfach eine sehr schön, weich, schön klingende Stimme. Dementsprechend sind sie auch sehr gute Sänger, Sängerinnen. Yeah. So, what is the importance about knowing about the children's? Like when a children is like a Vata dominant children or a Pitta dominant children or Kapha dominant children, to know about how these people's body, like Vata, as I said, they are dun, dry body, and how the psychology works. They are very fast and nervous. So what kind of yoga posture? For Vata person, a yoga posture like a yin yoga, like staying in a position for long time. Yeah, more like a meditative positions, more like as a breathing, telling them, teaching more about the breathing, control of the breathing. That can be very good for a Vata child. Pittas are medium, but when it comes to medium, it means something which brings very hot to the body, very active. That is not so good for the Pitta person. Yeah, so Pitta person can also go for the pranayama, like the breathing exercise can be also very good for Pitta person. Pitta person always comes in the middle. So Pitta children also comes in the middle. But when it comes to the Kapha children should be motivated to go for active yoga. Yeah, active yoga. So more like you can say more active form, not like a yin form of yoga. Like very slow form of yoga that can be very good for the Vata. Pitta person comes middle. And when it comes to the Kapha children, they should be motivated to go for more active form, maybe running or maybe those exercises where they have to do a lot of movements, So Kapha children, you can identify children. So you can make a plan for a children based on the by understanding, okay, this child is a Vata dominant, this is a Pitta dominant, this is a Kapha dominant, and according to that, you can plan a group for this, maybe Monday for Vata children, for Tuesday, maybe for Pitta children, or maybe for one day also, if you have a plan, okay, Monday we are making with the Vata, maybe midday Pitta, and in the like morning Vata, midday maybe Pitta, in the evening you can do together with that of Kapha. You can divide different days, different groups. It is possible like different days you make the different group based on the Vata, Pitta, and Kapha, and according to that you can plan these kinds of yoga postures. So this is one aspect of understanding about what is the either these children or your children, or as if you are a teacher, then your student. They can be your student. Second thing can be what kind of food. As we know, Vata is more like dry. So for Vata children, you can give a little bit more oily food for them. A little bit oily can be very good for them. And Pitta, automatically, naturally, they are more oily. So Pitta children needs less oil in their food. Kapha is also oily. So Kapha also less oily. But Kapha is less oily in comparison to the Pitta. Yeah, but they are not dry. But they need warm food. So both Vata and Kapha children, they always needs to be given warm food. Vata, Pitta person, not cold, but normal temperature. So by understanding what is the body type of a children, you can make the plan for their yoga, what kind of yoga class I should make it. You can divide it, and also you can plan for their food. Und jetzt die Relevanz für euch vielleicht aus dem Ganzen vorangegangen. Ich werde versuchen, jetzt noch möglichst alles zusammenzubekommen. Erstmal zu den Yoga-Asanas oder wie ihr dann eben auch eure Yogastunden konzipieren könnt, vielleicht entsprechend. Die Vata-Kinder, die brauchen am ehesten so runterkommende, beruhigende Asanas, wo man lange Asanas hält, oder auch eher Richtung Yin-Yoga. Meditation auch. Und Meditation ist da auch sehr hilfreich, wo sie einfach für sich in die Stille kommen, nicht zu sehr aktiv sind, weil sie das schon von ihrer Natur aus sind, und dann muss man das quasi nicht noch mehr in die Höhe treiben. Pitta-Menschen sind eigentlich wie immer irgendwo dazwischen. Also für die kann zum Beispiel Pranayama sehr hilfreich sein, aber auch eben die meisten Asanas sind an sich gut für die. Dann gegen die Kapha-Menschen, für die
geht es eher darum, wirklich in Bewegung zu kommen, weil das sind die eh schon schwer eigentlich nur rumsitzen, die nicht von sich aus unbedingt in Bewegung kommen. Also alles, wo man viel große Bewegungen auch hat, viel Anregendes hat, vielleicht auch im besten Fall viel Hitze erzeugt, ist da sehr wertvoll. Für Pitta-Menschen dahingehend zum Beispiel auch würde man eher versuchen, nicht zu viel Hitze dann also durch zu viel Aktivität zu viel Hitze zu erzeugen. Und ein weiterer Aspekt, und ein Vorschlag war dann auch noch, zum Beispiel unterschiedliche Yoga-Klassen dann auch für die unterschiedlichen Kinder zu entwickeln. Also zum Beispiel einmal eine Vata-Yoga-Klasse, eine Pitta-Yoga-Klasse und eine Kapha-Yoga-Klasse, dass man halt auch individuell dann wirklich die Kinder in der Gruppe zusammenbringt und dann für die spezifisch die Yoga-Stunde dann hält. Und ein weiterer wertvoller, wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch die Ernährung, die von Kind zu Kind dann unterschiedlich ist. Also gerade für Vata-Kinder ist es wertvoll, etwas öliger zu essen und vor allem auch warm zu essen, weil sie eben trocken und kalt sind, um das beides auszugleichen. Pitta-Kinder sind eh schon warm, also die müssen nicht übermäßig warm essen, aber auch nicht kalt. Kalt wollen wir im Ayurveda eigentlich nie essen, sondern so normale Temperatur. Und aber auch nicht zu ölig, weil die eher auch schon diese ölige Natur mitbringen. Und Kapha-Menschen dann sogar noch mal weniger Öl, weil sie eh schon ja auch kräftig sind und auch diese flüssige oder ölige Natur haben und für die aber auch sehr wertvoll eben warm zu essen. Mm-hmm. So when we compare amongst all the three, so the pitta person or children also, when we talking about here children, so these pitta children, they should not be given this kind of, which is very hot food, I would say, sharp essence. So sharp and oily essence that should not be given to the pitta children, So in comparison to the pitta children, the kapha or the vata, they can eat a little bit more sharp or the hot. You can say, warm or the heat food. But pitta children, they should be never given the chili or this kind of food stuff. Und gerade bei Pitta-Kindern sollte man auch darauf achten, dass die nicht zu scharf essen, nicht dahingehend zu heiße Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil die eben schon so viel Hitze mit sich bringen dahingehend. Die Vata- und Kapha-Kinder, denen man gut auch ein bisschen was von dem scharfen Geschmack mitgeben kann. Aber Pitta-Menschen sollten zum Beispiel dann nie auch Chili oder sowas zu sich nehmen. Mm-hmm. Then let's talk a little bit about the herbs, because in Ayurveda, without herbs is nothing. Yeah, in Ayurveda we have a lot of herbs are there. So there are many, but some of the important herbs which and how to use them, little bit some information. So these are the name of some of the herbs like Brahmi, Ashwagandha, Mulethi, Shankpushpi, Pippali and ginger. We use in different conditions, in different children, according to different situation. For example, Vata children, as I said, they are nervous, anxious, so their memory keep going here and there. So they are like they forgetful. So they said, okay, many times these children can suffer from ADHD, attention deficit hyperactivity disease or a syndrome, yeah? ADHD, yeah? ADHD. So these are the children with the Vata type. They can go in that direction. Their attention, because they keep moving here and there. Their mind very moves. They are good in creativity, but moves also. For their children, something which calms the mind. For example, Brahmi can be very good for them. For their memory, the Shankpushpi, down there, yeah? Shankpushpi very good for them, because that is also very good for memory, for Gadeshnish. Because Vata person who forget very quickly, they forget. So for them, this is very good to taking or giving some support with the Brahmi or the Shankpushpi. They can be very helpful for these children. Of course, you need a support from one expert, Ayurveda expert, or maybe one health practitioner who is practicing to ask the opinion. But these herbs can be given to these children. And if any children whose body, that can be also with the Vata, when their body is very weak. So here what we do, you are bringing and giving some special kind of fortified food, yeah, or Nahrungsmittel. They need good support with different kinds of food which can help to build the muscle building. But same time, we can also give them support from Ashwagandha. Ashwagandha is also very good to building the muscle or for the copperlish, for cells. So these three herbs can be very good for Vata person: Brahmi, Ashwagandha and Shankpushpi. Und jetzt erstmal die Vata-Persona, beziehungsweise allgemein, jetzt geht es um wertvolle Kräuter, die man nutzen kann. Und gerade Kräuter spielen im Ayurveda ja eine Riesenrolle. Das ist eigentlich so die Pharmazie, die Medizin im Ayurveda. Und gerade für Vata-Kinder, weil bei denen ja das Nervensystem oder eben auch gerade Gedächtnis eher schon mal
eher schwächer ausgeprägt sein kann, ist da zum Beispiel Brahmi oder auch Shankarpushpi sehr, sehr wertvoll. Diese Kinder können auch zu ADHS neigen, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und wenn die dann die ganze Zeit schon so total hyped sind, was ja auch letztendlich ein Aspekt vom Nervensystem ist, können da diese Kräuter sehr hilfreich sein, um das ein bisschen runterzubringen. Die Vata-Kinder können auch dazu tendieren, dass sie einen sehr schwächlichen, zierlichen, dünnen Körperbau eben haben und nicht auch leicht Gewebe, Muskeln aufbauen. Und da kann zum Beispiel das Ashwagandha, das zweite von oben, sehr, sehr hilfreich sein, eben um da sehr nährend mit zu wirken. Allgemein sollte aber auch immer die Auskunft oder Unterstützung von jemandem sein, der sich wirklich damit auskennt. Genau. Yeah, and similarly down there when we talk about this pippali and ginger, pippali like pepper, so in Ayurveda we use a lot. In weniger minge, this pippali and ginger can be very useful for children who often suffer from like feel mucus, slime, so that is mostly in the kapha children, and like erkältung or the fever, so for children we can give it weniger minge, yeah. So normally when we talk about vegan, then we don't use any honey, but when it is ahimsa, good quality is ahimsa honey mixing together, that can be very good for the kapha children. Und gerade für Kapha-Kinder, weil die ja eben zu diesen vielen Verschleimungen tendieren, ist gerade die beiden unten, Ingwer und Pippali. Pippali ist so ein indischer oder langer roter Pfeffer, der dann da oft genutzt wird. Und wir sind ja hier gerade auch die Ayurveda-Oase vegan oder auch das Buffet vegan, aber wir haben auf diesen Ahimsa-Honig, der den Richtlinien noch entspricht, also gerade zum Beispiel dann mit Honig auch Ingwer oder Pippali zu mischen, kann dann sehr, sehr hilfreich sein gegen diese schleimigen Tendenzen oder schleimigen Krankheiten. Yeah, similarly for the pitta children, they can have sometimes problem related with that of the magan, yeah? So it can be like a Durchfall. So Durchfall means like the Verdauungsfeuer is not working good. For these children, the Kreuzkümmel, Kreuzkümmel. So we are just a little bit brat, roasten, Kreuzkümmel machen diese Pulver und dann like roasten, gemahlen und dann geben mit warm Wasser. That can be very good for these children. Similarly, that can be sometime when they have Magenschmerzen, then nur diese Koriander Samen Pulver. Yeah, Koriander Samen Pulver. That can be also used for them. That can be also very soothing for these children. So we can use different Gewürze on different Kräuter also by understanding the quality and also the what is the constitution of a child and what kind of problem he is suffering, Und Pitta-Kinder können eben auch eher zu Durchfall neigen und auch manchmal zu Magenschmerzen. Bei Durchfall zum Beispiel könnte man Kreuzkümmel, Kumin nehmen, den in Pulver zermahlen und dann anrösten und dann kann der mit warmem Wasser eingenommen werden. Das hilft dann meistens schon sehr gut. Oder wenn auch einfach Magenschmerzen da sind für Pitta-Kinder, dann mit Koriander auch einfach da arbeiten. Okay. There can be many things which we talk about, but we have to stop here. And now we are open for questions. So today I talk about the Prakriti, the constitution. There can be many topics in Ayurveda related with children, but today it was mostly focused on the constitution or the Prakriti of a child. So people who are here, if you have any question over this, now we are open for that. We have 5 minutes for that. And then our assistant over there beside the camera, if you have any question in the chat, please check over there and let me know about it. Also heute war jetzt der Hauptfokus Prakriti, die Konstitution. Es hätten ganz, ganz viele Themen sein können aus dem Ayurveda, in Bezug auch auf Yoga, Kinder-Yoga, aber heute ging es genau darum. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt gerne stellen und auch Jakob hinten, falls da Fragen im Chat sind, gehen wir auch darauf gerne ein. Alles klar. Okay, then from here, if anyone has any questions, so we are open for question. We have 5 minutes for question. If you have anything about this which you don't understand. Also falls es hier jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, falls irgendwas unklar war oder ihr auch einfach an irgendwas interessiert seid, dann könnt ihr gerne jetzt noch Fragen dazu stellen. Okay, You can speak in English also, yes? Can you change when the child is kapha and then it becomes pitta? Yeah. So the Frage is like when a child can be from pitta to kapha. So that is called the vikriti. It means like that is a illness. That is krankheit. So we say that normally, as I said, what is the prakriti like when a child born, and what is that? That is a prakriti. Afterwards, what about change?
that is geändert, that is a Wechsel situation, condition. So that is not Prakriti, that is a geändert situation. And that brings the Krankheit. So das ist anderes. Die Frage war, ob sich die Konstitution, von der wir eben gesprochen haben, ob die sich ändern kann im Laufe des Lebens. Und die Urkonstitution, also so quasi das, wenn Eizelle und Spermium sich treffen und die Konstitution dann da ist, das ist so der Normalzustand, könnte man sagen. Und das kann davon dann aber abweichen im Laufe des Lebens und alle Abweichung ist dann aber halt quasi das, was nach dem Ayurveda auch zu Krankheit führt. Und dementsprechend ist es eben so wertvoll zu verstehen, auch was die Urkonstitution eigentlich ist und ausmacht, um auch zu diesem Zustand wieder zurückzukehren. Any other questions here? Okay, first I will take question. Yes? Warum ist es, weil dieser Durchfall hat eine, die Frage ist, dass, warum es ist Durchfall in Pitta. Es ist nicht notwendig, dass Pitta-Menschen oder Pitta-Kinder hat immer Durchfall. Der Durchfall kommt, weil diese Kinder hätte diese Verdauungsfeuer nicht in Balance mit diesem Essen. Ja, for example, Beispiel, wenn diese Kinder manchmal nehmen viele, vielleicht diese scharf essen oder viele Öl, ja, viele Fett, weil diese viele Fett ist nicht gut für diese Pitta-Kinder oder Pitta-Menschen. Deshalb diese Verdauungsfeuer nicht in Balance. Und wenn diese Verdauungsfeuer nicht in Balance, dann Pitta-Kinder oder Pitta-Menschen hätten diese Tendenz für Durchfall. Verstehst? Nein, verstehst du, warum das passiert? Das ist mit dieser Verdauungsfeuer, weil das ist eine Tendenz, jedes, weil es ist vielleicht eine Vata-Kinder, Vata ist trocken, ja, so wenn etwas trocken, dann was passiert? Alles trocken, ja, dann Verstopfung. Wenn etwas bisschen diese, was ist heiß und auch fettig, was passiert? Nicht Verstopfung, aber die Tendenz für flüssig. Ja? So das ist eine Qualität von Pitta auch. So deshalb normalerweise auch diese Pitta-Kinder hat ein bisschen weiß Stuhl. Pitta-Menschen Stuhlgang ist nicht fast fest, aber normalerweise weiß. Ja, deine Frage? Ja, vielleicht in Deutsch, ja? Kannst du ein bisschen laut sprechen? Okay, aha. Das Vata sind eher dünn und schmal, Kraft sind eher jung. Ja. Kann es sein, dass ein Vata-Kind auch ein bisschen jünger ist? Ist das immer glücklich? Ja, ich verstehe deine Frage. So, die Frage ist, weil es ist auch Möglichkeit, was ich verstehe, dass ein Kind vielleicht körperlich, vielleicht geistlich Vata, ja, die körperlich vielleicht die Psychologie, ja, physiologisch kann Vata und körperlich Kapha, ja, das ist auch Möglichkeit. So das ist dann eine Kombination. Aber in dieser Kombination, wir müssen gucken, was ist dominant, ja. So was immer wir machen, wir planen das immer mit was ist dominant, ja, welches dominant. Körper ist mehr dominant oder diese physiologisch ist mehr dominant. Andere Frage hier? Mit etwas eine Frage da? Okay. Ich wollte sagen, es kann auch sein, dass jemand sehr viel Vata hat und um das auszugleichen, vielleicht sehr viel isst, sehr viel Süßes und dann rund wird, dann Kapha. ist Kapha, aber das ist nicht die Konstitution. Ja, das ist richtig. Das ist auch richtig. Die Frage ist, es ist Möglichkeit, dass weil wenn ein Kind oder ein Mensch ist vielleicht Vata und dann essen viele Süßigkeit, weil normalerweise für die Vata-Menschen diese Süßigkeit ist gut, ja. So wenn eine Vata-Mensch oder Vata-Kind essen viele Süßigkeit und dann Körper ein bisschen runder. So sie sagt, das ist Prakriti oder Vikriti. Oder Vikriti bedeutet, was ist nicht gute, gesunde, nicht gesunde Konstitution. Das ist ungesunde Konstitution. Das ist nicht Prakriti, ja. Okay, last Frage, okay, ja. Was? Nochmal, bisschen laut, bitte. Normalerweise nicht. Für Kinder,
weil diese in Kinder bis 50, ja, bis 50 Jahre alt, ja, oder unter 50, ja, nicht 50, bis und 5, ja, so bis 5, ja, nicht 50, so bis 5, die Verdauungssystem ist sehr sensitiv. Ja, so für diese Kinder, was kommt in diese Supermarkt, ja, viele diese Chips mit der Scharf, das ist nicht gut für das. So wenn vielleicht eine Kinder ist Vata dominant, dann diese Kinder hat Verstopfung. Wenn eine Kinder Magen ist Pitta, dann Durchfall. Deshalb vielleicht 2 Kinder essen gleich Chips. Ein hat Verstopfung, ein hat Durchfall. Ja, so ich hoffe, du verstehst. So vielen Dank für alle Menschen sitzen hier mit Geduld und hören uns. Und vielen Dank, Dominik, für Übersetzung. Und auch vielen Dank für unsere Technik behind our camera. Ja, dann, thank you. Yes. I'll see you again sometime with another topic of Ayurveda. Yeah, till then, Namaste. So. She said you don't need a translator anymore. That's needed.